Okay, so let's start. So first, today we'll talk about what we can actually do with vector bundles, so operations with vector bundles. Basically, the message here is that you can do with vector bundles everything that you can do with vector spaces, right? So you can have vector sum, tensor direct product, tensor product, quotient, consider symmetric tensors and antisymmetric tensors. So all that you can do. All right, so let me have two vector bundles. Of ranks R1 and R2, and they are both vector bundles on the same smooth manifold, so on X. And then I can consider direct sum. Right, also denoted as this. Well, I just need to specify the rank. So rank, of course, of this thing is R1 plus R2, right? And then I just can give you this by this definition of this by cocycle. Namely, I can take my R and bring it to, well, R1 plus R2, right? Consider it as R1 plus R2. And then corresponding cocycle G U1 U2 will be just sum. Well, and let me have another notation. So cocycles on defining E1 will be G1 U1 U2, and then defining E2 is G2 U1 U2. And actually I can, make the color, small enough so that actually these two cocycles are given on the same color, right? The same thing that we did before. And so then my G1 U1 U2 is just given by this. Right, what is this? So this is linear transformation, of course, right? Such that, well, so meaning that GU1 U2, right? I apply it to V that lives in here, right? So it has two sum of two vectors, and so this is just G1 U1 U2 applied to U1 plus G2 U1 U2 applied to V2. Okay, then secondly you can consider tensor product. And the corresponding notation is this. Rank is the product of ranks. Right, and then I can consider R1, R2 as R1 tensor R2. And then the corresponding cocycle is clear what it should be. Just
GU1, U2, 1 tensor product with GU1, U2, 2. Right? So, and it's clear what this thing is, right? So if I apply it to vector like this, it's just I'm applying the first co-cycle to V1 tensor, the second co-cycle to V2. And that's it. Okay. Well, then we also have, suppose that I have now one vector bundle, right, E. Over on X, and again, rank E is R. Then, well, you can consider dual vector bundle, and we already discussed it, right? So I think of fibers as dual to fibers of E, and then the corresponding co-cycle is just given by co-cycle on E, and then I need to take inverse transpose of it. And this is the definition. Also, if I have E, I can take well, I can take symmetric. Well, I can take E with itself some number of times, right? Of course, and then I can consider inside. Well, what should be called symmetric tensors or antisymmetric tensor power of E. So what is this? Well, again, I can give it just by co-cycles. Also, I can take SKG, and then, well, this will be co-cycle corresponding to this vector bundle. So this is just, you take GU1, U2 tensor K times, right? And this thing is actually leaves the space, this one, SK R, it leaves this thing leaves this space invariant. So it takes symmetric tensors to symmetric tensors to symmetric tensors, right? So therefore I can restrict it, and this gives me some, something from GL SKRR. Well, what is this thing? It is well, then, like this linear span of something like this, I should sum up over sigma from SK, right? V sigma of 1 dot 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 V sigma of K. Right? Expressions of this sort. And then, well, I can do the same thing for lambda K. So, right, so actually if I take like action, so what they say, like GLK is actually the centralizer of symmetric group when I start permuting, tensor factors right in here. So it commutes with whatever, with symmetric tensors or with antisymmetric tensors. So I mean, these expressions of such sort, they leaves this space invariant, or also, so U1, U2, GU1, U2, tensor K, also
this space invariant. Just follows from formulas. So here I have this as a span of vectors of this sort, so I have to insert sign in here. Sigma from Sk, V sigma of 1, V sigma of k. And let me just introduce notation. So this, well, just standard notation. This is V1, wedge V2, wedge Vk. Because we're going to use this a couple of times. All right. So you can consider symmetric and antisymmetric tensor powers of your vector bundle. What else you can do? So maybe since we introduced some things, I can give a definition now. So definition, elements of, well, of the space of sections, so gamma, so I don't know, we define it as, so well, let me switch to gamma because maybe it's more standard notation. So T, X, tensor K, tensor T star X L times are called well, tensors on X of type KL. Also sections, so elements of gamma. So I would like to take T star X and then lambda K of it and consider sections of this vector bundle. And these are called differential K-forms, or just K-forms on X. And these are very important things in differential geometry, and we would like to study them. So maybe before going deeper into study of differential forms, I have one more example of what you can do with tensor, with vector bundles. Well, you can consider quotients of one bundle with respect to another. So quotient bundle. And here is clear what the definition should be. Well, we have to first start with E1 and E2, but such that E2 is some bundle, is sub-bundle of E1. What does it mean? It means that well, I have actually, as subsets, E2 is inside E1, and inclusion map E2 to E1 is injective vector bundle homomorphism. Well, injective, it's clear, it's vector bundle
homomorphism. In terms of clutching data, so it means that there exists clutching data or cycle G1, U1, U2, and G2, U1, U2 in the same notation as before. So this is for E1, and this is for E2, right? Such that G U1, U2, the second one, if you act right. So now, if I take the first one, right, and I consider the image of R2, right? So R2 is less or equal than R1, and so therefore I can think of R2 that it lives inside R1. Just take the first R2 standard vectors and think of them as R2. And so then I take G1, and then this subspace that lives inside the bigger one is invariant. A quotient bundle. So it's I think it's an easy exercise to see that you can get such. So up to change of basis in fibers, right? You can see that the fiber of the smaller vector bundle, right? Is like a first R1 is spanned by the first R1 elements of a basis of a bigger one, and so that's how you do it. How are you using the clutch data on the second bundle? By the way, you don't need it here. You're right. So actually, the restriction of G1 of this G1, right, on here will be then G2, but you don't need it here. Yeah. Right. And so, well, suppose that I have projection then from R1 to R1 portion by R2, and corresponding vectors, like the corresponding classes, are denoted like this. Well, you just define your clutching data for the quotient bundle, right? This is for E1 quotient by E2. As follows: you just take vector from here, right, which is R1 minus R2, and you define it to be just G1, U1, U2 applied to V, right, and then take class of it. And this, because of this is well defined. Okay, so you can do a bunch of things with vector bundles, and well,
the most important for us is this one, K-forms. So it can take antisymmetric tensors, tensor power of one forms and get K-forms. Right. So actually, now how is this is related? So the next topic is how this is related with smooth maps. So if you have a smooth map F from manifold M to N, so smooth map. Well, we already know that we have then what's called push forward of vector fields. Right, so it is denoted by F with lowest star, and it goes from the sections of Tx to sections of Ty. Yes, it's M and N now, yes. Yes. Well, we already introduced it, so I just need to think of this as derivations on M, right? And so I need to take derivation and just map it to another derivation, F star D, where F star D is by definition, I need to apply it to some function on N. So H is function on N. And this will be D of H composed with F. Think in this order. So this gives me a function on M and dx on it. Yes. Okay, so this we know. The question, what we can do with one forms. In general with K forms, but let's first think about one forms. And for one forms, so they are dual. So these are one forms the sections of a dual vector bundle. So instead of push forward, we have pull back. So pull back, of, let's start with one forms. So actually there's a, not to be confused with the notion of just of pullback of vector bundle. So pullback, if you just have some vector bundle, there is a notion of pullback, which is, kind of easier than what we're discussing now. It's not the same. We just take fibers over P, right, and declare that these are fibers over F of P. So kind of like this. Well, you just move fibers, but in this case, you do something with fiber as well. So you apply like differential, or some, in this case, it's just dual to differential. Namely,
So it's just, the message is that this is this is like pullback of one forms is not the same as just pullback of just general vector bundle. So namely, so okay, it's denoted by upper star. It goes from sections. So pullback means it goes the other way. T star M. Okay, so to define it, well, we defined T star N and T star M just using cocycles, right? So we need like a better understanding what are sections of this, or well, not really not a better understanding, but rather a good notation for a dual basis, right? So let us introduce it. Okay, so let me have some smooth chart, U phi. It's smooth chart on, say, M, and x1, I don't know, M corresponding coordinates. And then let me define, so for every I that runs from 1 to M, let me define map that I will denote dxi. And it goes from U to, well, disjoint, so disjoint union of TPU star, well, rather like this, right? Which is the same as if I put star here, and P runs over U. So what I just do, I just for every point, I define section over U, right? For every point P here, I give you something like dxi P, right? So this is just a value of this at P, just notation. But my requirement that it should live in TP U star. And it's just given the dual basis to do dxi. Dxi P applied to D, like evaluated at this, is just, well, should put J in here, just delta ij. Okay, and then, so I have to, well, I have to relate it to kind of abstract notion of sections that we had, right? So, well, let omega be a map of also of the same sort, right? This is from, well, now it's from the whole manifold M to disjoint union of TP M
star, right, which we should think of as, like, loosely speaking, of course, this is just the TP, TM, T star M. Right? As a set, it's this one, right? Okay, and then, so we have this map such that for every smooth chart U phi on M, locally it looks as follows. Omega restricted to U is just sum over Fi dxi, I from 1 to M, Fi for some Fi from C infinity of M, of U. Okay. Then omega defines smooth section on of T star M as follows. I take P, and in our notation of triples, send to P U, and then V vector. I need to give its, so it's a vector in R M, right? And it's given as follows: F1 of P, F M of P, where F's are those which are in here. Okay. So section is what? It's this smooth map, like from P to the bundle, right? Which is composed with projection, gives me identity, right? And bundle we actually we rather defined as these triples, right? Rather than bunches of vector spaces. But these are actually the same thing if you think of just sets, right? And section is actually like a map, right? That for each P in M gives me some vector in the corresponding fiber. That's it. We just need to spell this out. To have less abstract terms. Right. Well, it's smooth because Fi is smooth, right? And it is well defined because, well, we just exercised to check that on intersection you have everything matches. And conversely, any smooth section P goes to P, U, and then V1 Vm gives map of this map omega such that omega at point P is just sum over Vi and then dxi P.
So this is just, inverse map of this from sections to such maps. This smooth section of here, right? If again of T star M. Okay. So now we can think of sections of T star M as maps of this sort, which locally look like this, with Fi smooth functions. Okay, and then now I have the right to define F upper star as follows. So F upper star then of omega. Well, now I think of it as a map, so I have to define what is this thing. This should be something. This should be linear functional on TPM. Right. So this is from TP. This should be, yes, linear functional on TPM. So it should eat a vector V that lives in TPM. And by definition, I just take this to be omega of F of P, right? Omega here, by the way, is from T, it's a section of T star of N, right? So it's a map from points which live in N, right? So I have to put F of P here, and then D F, differential at point P applied to V, right? So this gives me tangent vector at N at F of P, and this knows how to eat such tangent vectors, right? Because it's linear functional on TPN, and that's it. That's the definition. Okay, and the fact that this defines smooth section, well, I just, once I introduce that, well, you just can compute the coefficients, right, of this, and see that these are smooth functions, like locally, and these are smooth functions on M. Okay. So this is an easy exercise. So if you have omega, if you have V is some coordinate neighborhood, coordinate subset of N, right? And corresponding coordinates are y1, yn, and if I have omega locally written as omega I dyi, so these are smooth functions, then just the easy exercise to see that F star omega is just, so then you have U, it's coordinate subset in M such that F of U is inside V, and corresponding coordinates are x1, xn, right? I can write this down as sum over k from 1 to m omega k tilde dxk, right? This omega k tilde
just computation. It is sum omega I over I from 1 to n df I over dxk at p. So this is smooth function in p. This is smooth function in p. So really it's a smooth section. So smoothness of section follows. Okay, so right, so we defined the pullback of one forms. What about pullback of k forms? So for k forms, we need also some local description, which is given naturally through this dxi's. So let, again, u phi, again, a smooth chart on M, right? And, well, let me fix I1, I2, so k numbers, they are numbers from 1 to m, m is dimension of m, and they're distinct. They're distinct. Then I can define map dxi1 wedge dxin and so on wedge dxik, right? So this is again map from u to fibers, to bunch of fibers of now of lambda k t p star x. So this is a map from here to here, which is just given by the following. Just p goes to dx I1 at p, which, so this is now an element of vector space, right? And so what does it mean to take wedge of bunch of vectors from the same space? It's, well, we had this notation, right? We need to take like this alternating sum over permutations, right? And that's it. Okay, so this is definition of such thing. And then we proceed similar to k equals 1 case. So then similarly to k equals 1, well, k forms may be identified with maps from where to where, like omega from M to disjoint union of, so here P runs over, okay, this is not X, but rather M here, right, and P here runs over U. And here P runs over the whole M. Here I have T star P N, and then lambda K here, such that for every
So omega restricted to any smooth chart is just given by the following expression: I1 I k dx I1 wedge and so on dx ik. And here I can actually put the sum over increasing indices, and this will be enough, right? M here, where these are actually smooth functions on U. So now we have local description of our K forms. So they all look like this. Very well. So therefore, okay. So now before discussing pullback of K forms, I need little bit more. So if I have just a vector space, then there's a map. So define linear map. So very natural, which is just called exterior product, right? So it is from lambda kv tensor lambda, lambda lv to lambda k plus l v, and notation is just that we take an element v from here and element w from here, and just notation is the same wedge that we used before, and it's defined in a very simple way. You just take defined on a basis, right? You take, or rather spanning set, or you can take Vi to be basis. So you take V1, V2, Vk, which of them, then tensor with Vk plus 1, Vk plus L, and just map it to the wedge of V1, V2, and then Vk plus L. So instead of tensor here, just put wedge. That's it. Okay, and then you can do the same thing with forms. Right. So similarly, we define the map. Okay, so I have K forms on M. Yeah, by the way, I need to introduce this notation so K forms will be denoted on M as omega K of M. So this is notation for sections of lambda K T star M. Okay. I can define map from omega K M tensor omega
Lm, and by the way, tensor here is over C infinity of M, because this is algebra over this ring. And so this is mapped from here to omega k plus L of M. And it just goes like this. I take omega tensor eta. And okay, this is just notation. I write this. And this means that it is a k plus L form, which is at point P, just given by omega P, wedge omega eta P. And this wedge is coming just from vector space wedge. Just, you know, fiber-wise wedge. That's what it is. Okay, so finally, when I'm done with introducing all these notations, I can say that, okay, we define pullback of well, just differential forms for any k as follows. So you remember we have map from M to N. Then I construct corresponding map F star from omega k. Well, actually, even not. Well, from direct sum of omega k of n, right, to direct sum over k omega k of m, which is given, by the way, here k goes from 0 to n, and here from 0 to m. You should ask me what is omega 0, right? Omega 0 by definition of m or of n, by definition, it is just C infinity of m. Zeroth wedge is just the ring itself, right? Okay, and then so we define pullback as follows by as the unique R linear map, this F star, such that, well, first of all, I need to define it on zero forms. So F star applying to H is just composition of H with F. So I had smooth function on N, and then I have smooth function on M. This is for any H from C infinity of M. And secondly, it just respects wedge product. So F star of omega wedge F star eta.
So it's not that obvious that this defines me. Should we define on one forms two? On one forms, Because using wedge, we only get 0 forms. yes. So you don't get from yes on one form. Yes, you're right. Let's define on one forms. So 3, maybe this should be a 2. So f star f star of, maybe I should have introduced the exterior derivative first, then I don't need to do this, and see that it commutes with f star. Okay, so Didn't you already define a star on one forms? was that? Yes. So okay, we defined it. Yeah. So I just need to. Yes, I need to tell you that that for n star is just old definition, right? F star restricted to omega 1, right? Yes, of x, just S defined above. And what is the problem with this definition for omega 1? No problem. Just so to get so idea is to define it inductively, right? At least locally, right? It's not true that actually all the forms are just wedges of one form, but locally it's true, right? And at least locally, if you we define for zero term, for zero form, if we don't say anything about one form, then we don't get induction because n plus 0 is n. You don't move anywhere, right? So you really need one to get inductive definition. But we did this before, and so we're using it. Okay. Now, yeah. So the question is, why is that? Since I say that we cannot think of that any form is just a wedge of one forms, why it is gives us something, and this something is unique. So we ran out of time, right? So maybe let me finish with this, and then we. Is that true or not? 21 minutes. Okay, yes. So I'm thinking about some other schedule in some other place. So, yes. Okay, very good. Got scared for a minute. So that then. Well, existence of f star of omega for any omega, right? With of existence of f star is just the following. So I just say that f star restricted to some coordinate neighborhood is just given by what what you think it should be given by, right? Omega, I don't know, I1, I1. So if your omega is given by this formula at U, right? Some
of omega I1 blah 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 ik, and suppose that it is without loss of generalities k form, right? So dx I1 dx ik, so sum over I1 ik, then I just give this formula for the pullback, and then so I just need to compose it with f, the coordinates, and then I just need to apply pullback to each of the dx i's, which blah 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 f star dx ik. So we just say, okay, let's try to understand how it looks locally. Just define it on each coordinate on each smooth chart, right? And then you can check, and it's like really easy that on intersection these are consistent. So on intersections, it is consistent. So therefore, existent follows. Why uniqueness? Well, uniqueness follows from this, again, easy lemma. So lemma, so uniqueness follows from lemma. So if I have some eta, right, on omega k, from omega k of y, right, and suppose that I restrict it to some open neighborhood, to some open subset of y, right, V is open in y. Again, it should be not y rather, but n, right? To match all the notations that we have. And I would like this to be just 0. Then f star eta applied to V is 0. Okay, why this is true from our definitions? Well, so proof. Well, I need to use what is called, for example, in Lee book, like a bump function. So, okay, let me fix some p in, well, here, sorry. So here, I should take not V, right? V lives in N, right? But this should be restricted to open neighborhoods of M, right? So I should take some U, right, for every U such that F of U is inside V. And U is open. So for every U open in M,
such that f of u is inside V. Okay, so let me take P from my U, arbitrary from U. Well, f of P is then, of course, lives in V. And then let me take psi. This is smooth function on Y, which is n, such that well, it's supported inside V, and moreover, psi restricted to V tilde is just 1 for some V tilde inside V that contains f of P. So the picture is like this. So you have V, and you have point P that lives somewhere, and you actually can construct function which is 0 in here, then grows, and 1 at some neighborhood of f of P. So this is f of P, and this is V tilde, this smaller thing. And then it's 0 outside. And then, well, I don't want to spend too much detail, but the function is that we need is this if t greater than 0 and 0 is t is less than 0, something like this. So this is smooth, but it's made out of pieces, right? And so therefore, so this is called bump function at f of P. And then, well, I have psi eta. It's just identically 0. Right? Because eta restricted to V is 0, psi outside of V is 0. So I can consider f star of it, which is of course 0. And even consider this at a point P. Then actually f, it is the same as f star psi at P, f star eta at P. So this is what, we never had this rule, but this is because f star respects wedge, and wedge with 0 form is just multiplication by definition. So yeah, I guess we should, so this is because f, maybe psi eta is just the same by definition as psi wedge eta. And then this is actually psi wedge eta, and then I can erase this back because this is just a function again. So this is just definition, if you wish. But then this guy is just psi composed with f. So this is just psi of f of P, which is 1. So this is just f eta at P, which is 0. And this is what we wanted to prove. Could you please repeat why f star of psi times eta is 0? The leftmost. From here to here? The leftmost equation. This one? Yes. Yes. By conditions of lemma, eta restricted to V is identically 0.
and by construction of psi, its support is inside V. So outside of V, psi is 0, inside V, eta is 0. So the product is just 0. And then, so this is identically 0. But then f star of 0 is 0, of course, and at any point. Okay, so how to, okay, we needed this lemma for uniqueness. So I guess it's clear, of course, but just to make sure that we spell out everything. So existence we have, now uniqueness. So okay, take arbitrary omega from omega k of n, p from m, and then again, so v coordinate neighborhood of f of p, so it lives inside n. And then, well, let me take psi like in the lemma. So take psi like in lemma. Then I take psi omega minus omega. So restricted to v tilde, it is 0. So therefore f star of psi omega restricted to v tilde is the same as omega restricted to v f star of omega restricted to v tilde. So okay, but v tilde is inside coordinate neighborhood, so locally it looks like d wedge of dy wedge of dy, where y are coordinates, times some coefficients, and so this rules, right, that our fullback respect wedge, and it's given on 1 form and 0 form, it just defines locally my f star uniquely, right? And so this is something that is given locally. So this actually this thing is just wedge of so this thing. This thing is just a wedge of 1 forms and 0 form, right? Where I should think of dx and just extend it by this bump function, right, everywhere. So therefore, this is defined uniquely. And so therefore, f star of omega is also defined uniquely at arbitrary chosen point p, right? P, well, by the way, this here, again, this is not v tilde, but rather u, some u, right, such that f of u is inside v tilde. And u contains p, so therefore for our arbitrary chosen point p, f star of omega is the same as f star of psi omega at point p. And this guy is defined uniquely.
So this is how I apply lemma. Okay. So next thing, very important, is exterior derivative. I'm sorry. Uh-huh. Why the right sign for the last equality is defined uniquely? Well, because psi omega is so if is actually sum of psi omega I1 blah 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 ik, which psi dx I1, which, well, should have here. Yeah, so I can still write like this, dx ik, right? So it's actually sum of wedge of 1 and 0 forms. And so if you just say that your pullback should first respect wedge, and secondly should define it on 0 and 1 forms, as we defined it, then it defines it uniquely because it's a wedge of 0 and 1 forms. Okay? So here I just apply f star to here, and this will be just f star appearing in front of each of dx and this thing. Okay. Definition. For any, I don't know, we have 3 minutes. So maybe it's better just to stop here, right? Все это доказательство, начиная слева. Хорошо. Так. Значит, что мы сделали? Okay, what did we do? We said, let us have, so the statement is the following. There exists unique, so for any omega, there exists unique, well, actually, no, that's not the statement. So there exists unique f star, right, from omega n to omega m, right, satisfying 3 things. First, it's given on 0 forms, right, and second, it's given on 1 forms, and 3, it respects the wedge product. Right, so this is the statement. Now we say, okay, existence. Let us just define f star omega locally at each coordinate subset. And then, well, just simple computation tells that it is consistent on intersection, so therefore it really defines for you some form f star omega that satisfies well. And if you try to apply this to like omega to eta, right, and replace omega, well, you just can check that such map satisfies all the properties. Just follows from our local description. Then uniqueness. Suppose that we have such a map. Then we have this lemma, right,
that says that if I have omega restricted to some v, right, then, well, eta, and it equals to 0. Eta itself might not be 0, but restricted to v it's 0, then f star eta restricted to u is 0. That's the lemma. Here u is any open in M such that f of u is inside V. Okay, so the proof of lemma, should I repeat the idea? Можно еще раз, почему, откуда взялось, что со звездочкой пси это, ну, b это 0? А, вот, proof, да. Да, самое левое равенство. Значит, ита здесь, это вот та ита. Значит, еще раз, ита внутри v 0, а пси снаружи v 0. Поэтому вот вся эта штука, она 0. Все, дальше отсюда сюда, это просто наше, значит, ну, видимо, нужно было добавить, что такое вещь, значит, 0 формы с любой другой. Это просто, значит, умножение на эту функцию. Все, значит, это единичка, значит, это 0. Значит, это лемма. А дальше я говорю, что окей, я хочу воспользоваться в том, что вот, что если у меня есть какая-то форма, я домножу на пси омега, значит, f со звездочкой от этого, ну, она для любого f со звездочкой, удовлетворяющего вот таким соотношением, она совпадает просто. Вот. Ну, просто потому, что вот она совпадает на 0 и 1 формах, а вот эта штука, это вещь как бы 0 и 1 форм. Вот это? Нет, не обязательно. Ну, то есть локально, да. Вот. Но как бы глобально нет. Ну, то есть это сумма. Ну, то есть у вас может быть, смотрите, что у вас, если у вас как бы конечное число этих окрестностей, то да, это как бы сумма веджей, пожалуйста. Ну, как бы конечная сумма. А если у вас бесконечное число, и на каждом у вас какое-то слагаемое пропадает, там какое-то появляется, что-нибудь такое, то есть вы конечной суммы как бы это не запишете, в принципе. Да. Ну, потому что пси, да, вот это все живет как бы внутри одной окрестности только. Да. И мы выяснили, что f со звездочкой для вот этой штуки, оно единым образом определено. Да. И почему отсюда следует, что для омеги оно тоже единым образом? Не, ну как, вот для любого выбранного p я нахожу пси и говорю, что для этого единым образом определено. Вот. Значит, что для любого p как бы все у меня определено. Вот и все. Я просто как бы, ну, я использую локальность, просто мне как-то это формально надо все сформулировать и как бы аккуратно доказать, правильно? Это как раз из лемма следует, нет? Да, вот. Они равны, Потому что лемма, да. Или это все совершенно не работает на c, да? Потому что bump function на c не бывает. Bump function на c, ну, вообще говоря, да, это правда. На c там какая-то более сильная теорема можно доказывать, потому что если они совпали там просто на u, то они везде совпали автоматически. Вот. Ну, голоморфные формы. Ну и вообще их так не слишком много по сравнению с вещественными просто. Вот. Хорошо. Let's finish. And then, okay, we have 10, I don't know, let's have 10 minutes break and then... Что? А, да, давайте. Да.
выступали, вот, поэтому давайте им тоже шанс дадим. Сейчас, я надеюсь, что я не выйду уже. А, Ливон, давайте вы первый. Можно через Google класс еще загружаем материал? Да. Через какое-то время проверяться. Ну, да, мне надо добраться до этого. В идеале вообще, конечно, сразу до них. Слишком много всего, извиняюсь. So we are given that M is a smooth compact manifold, and we are asked to show that there is no submersion F from M to K, where K is positive. F is a submersion. The idea of proof is to show that f of m is equal to rk, and if we are able to show this, then we get the contradiction because m is compact and rk is not, while f is a smooth map, so it is continuous map. So we get a contradiction here. In order to prove this, we will show that the image of f is open and closed. Well, the image of f is closed because m is compact. And the image of a compact under a continuous map is also compact. But the image is embedded into the RK, and so the image is closed and bounded. In order to prove that f of m is open, we need to show that for every y from the image, there exists an open neighborhood. Let's fix some arbitrary y and look at the preimage of y. Well, So there is this open neighborhood which is inside f of m. yes. Let's take any x from m such that f of x equals y. Then since f is a submersion, it is locally open. Is it okay, or should I prove it? A submersion is a locally open magnet. Okay, I think you need to say more. Okay. F is a submersion. Locally open
and just open. What's the difference? There is no difference. But So just saying that f of m is open because f is submersion. I mean, this is true, but you have to explain more. That's my point. Как проекция, ну, открыта. То есть локально есть. надо теорема. Не, а как это? Почему она проекция? Это не проекция. Ну да, конечно. So since f is a submersion, then the differential of f is surjective at every point p. Then the rank of the differential at every point p is the same and is equal to the dimension of m. Dimension of n. n, yes. So we know that the f is a constant mapping, constant rank mapping. So for every x in M, we use the constant mapping theorem here. For every x in M, there exists an open chart u phi in M and an open chart u psi in N such that psi times f times phi inverse is a projection Projection to the first, some to the chosen number of coordinates. yes, it is a projection to a chosen number of coordinates. But since so this map is an open map, and since psi and phi are diffeomorphisms, then f is also an open map. Okay. Okay. Yes. So f is an open map. Open topology of yes. So this composition is open, of course, and like locally open, as you said, but Yeah, no open. difference. Yes. So it is locally open, then it is open, and then the image of M is open. So since the RK is connected, then f of M equals to RK. And we get the contradiction because RK is not compact and M is compact and F is continuous. А правда, что по дороге получилось, что все субверсии открыты? Да. А каким образом это получилось? Мы показали, что все субверсии, они constant mapping, constant rank mapping. Мы показали, что constant rank mapping это проекция локальная, то есть локально всегда открыто. Но локально открыто значит просто открыто. Сейчас. Почему проект? Возможно, дурацкий вопрос, но почему проект закрыта? По сейчас. Может, можно даже записать моральный вопрос перед произведением этого вторичного других координат. Ну да, пространство. Вопрос, почему вот это вот открыто, да?
открытое отображение, вот эта штука. Да, все, вопрос. Да можно даже так сказать, что вот мы взяли точку, да? Да. Вот. Посмотрели на ее прообраз, взяли этот так, прообраз, окружили координатные. Так. Вот, обратно посмотрели. Это координатная штука, это прямо все точки, как бы, ну, это, ну, как бы, это там есть в образе какая-то другая координатная, значит, neighborhood. Сложно переключаться с русского на английский. Вот. Ну, и, собственно, ну вот, собственно, это и есть, как бы, ну, она размер, ну, собственно, она живет в R от R, правильно? То есть это и есть то открытое окрестность, которая живет в FM, да, и содержит эту точку, которую мы выбрали. Вопрос, почему открытая? Ну, потому что нет, ну потому что так устроен теорема Рангена, как бы локального, он говорит, что есть как бы открытая окрестность там, открытая окрестность там, такая, что, значит, вот это отображение, это просто дифеоморфизм вот такого вот, и все. Окей. Ну, в смысле, не дифеоморфизм, ну, как бы. Достаточно просто сказать про открытые кубы. Ну, то есть, если мы будем брать открытый куб, его вот так вот делать проекцию, то это будет просто тоже открытый куб меньшей размерности. Ну, да. Ну, просто на кубах легко проекции делать. Ну, да. Хорошее замечание. Окей, спасибо. Let's do number 2. First two was about some algebraic set. Николай, maybe. Так, ну там два уравнения с комплексными числами. В общем, чтобы это вложить как бы действительно, у нас же действительно многообразие, Ну да. то там как бы так, вот у нас есть отображение такое, мы его определим этими двумя уравнениями, собственно, которые у нас там. И второе. Так. В общем, что хочется сказать, что как бы прообраз нуля это и будут это многообразие. То есть прообраз это идет в это n, которое в C2 идет. Вот, но так как у нас действительно как бы действительно многообразие с гладкими отображениями, в общем, пучком гладких отображений, то как бы, ну, формально говоря, надо вот как бы карты такие, например, рассмотреть. R6, так, R4, ой, R3. R3, R2, то есть R6 в R4. Ну, как бы, что с каждого числа будет действительно именимая часть. Ну, то есть, Z, одна координата комплексная идет в две действительно. Вот. Ну и что, ну как бы я сделал прямой проверкой, то есть как бы, что если отправить
если отправить это, например, первое это действительно часть будет 3х плюс действительно часть минус 2z 3х плюс 2 z и x. Как бы и остальные 4 координаты как бы здесь. А здесь, ну, вот dx, как я уже говорил, dy, ой, dx. Ну вот, а это как бы отображение, у нее дифференциал задается матрицей Коби, если мы будем дифференцировать по 6 координат по действительным частям и по мнению. Вот, и как бы, ну вот эта матрица Коби, она будет там ранг иметь 4. Вот, поэтому это будет субмерсия, правильно? Субмерсия. Ну, нужно, чтобы 0 был регулярной точкой. Да. Ну, вот Сейчас, у него ранг 4 любой точки, это правда? Ну, можно продифференцировать формально по этим переменным. Да, Как да, бы, да. я не знаю, насколько это оптимальный способ, возможно, здесь было короче решение. Но просто если формально это все. Не, на самом деле Да. я переборщил с C. Я думал, что почему-то, что если C и R, то все равно. Ну я говорю если формально. считается, то... Ну вот, и как бы, ну, субмерсия, поэтому прообраз нуля, ну, как бы для таких алгебраических уравнений, чтобы показывать, что они гладкие. Ну, вам достаточно доказать, что во всех точках в прообразе нуля у вас ранг действительно... Ну, это как бы матрицу Коби надо посчитать. Но здесь Да, просто да. она большая, поэтому я не стал говорить. Да, но она зависит, наверное, от x, y. Ну да, но я могу как бы... Я Ну, могу в для смысле, R сделать, например. А? Я могу для R сделать, просто ну, для C как бы 4 на 6 получается матрица. Ну, хорошо. Давайте для R сделаем. Давайте. Это не работает все время о том, что... Сейчас, ну для C Ну, вот это как бы... мне нужно... Вы хотите брать производные гламорфные только? Ну, Правильно. Кстати, потому что тут нет никаких скажей. Много членов. нет, вообще эта теорема, по-моему, работает не для комплексных, но там надо дополнительно еще думать. Можно сказать, что дополнительно ничего делать не надо, потому что отображение ровно находится многочленное. Поэтому если 0 это его регулярная точка, Да. то мы автоматически получаем, что прообраз нуля это комплексный многообразие. Нет, но регулярно в каком смысле регулярно? То есть вы же производные не только по x хотите брать, а по вещественной минимум Без части. геоморфного отображения это автоматически эквивалентно. Наверное, есть как бы... Я не стал гуглить, но, наверное, есть как бы теорема о... Там, Есть просто анонс, да, теоремы про... Ну, в смысле, у нас по y с чертой у нас просто тогда будет 0. Ну, все равно есть просто теорема про регулярное множество. Ну да. ну, в общем, достаточно проверить... Ну, вообще, да. То есть, как итог, я понял, что достаточно проверить, вот если есть F32, достаточно проверить производные просто по x, y и z. Ну, в принципе, да, это верно. Ну, хорошо. Так, ну что? F решаем. Это у нас будет 1 и по z. И по x. И по g то же самое. И по z 2x. Так, ну вот матрица. Да, ее корень. Нас интересует точка 0,0.
Ну, просто надо понять, что ранг у нее. Ну вот, так я точку 0 интересую. Ну да, для всех x, y и z, в которых... Да. Ну, короче, там у нее ранг обнуляется там, где не в решениях этого уравнения. Вот и все. Ну да. Так, собственно, для суммации этого и достаточно. Да, да. Да, просто вторая строка должна быть константна первая. Это когда обнуляется. Да, для того, чтобы разбираться. Когда ранг не 2, а 1. Но ты можешь Давайте посмотрим, ну что тут. X равен нулю сразу. но это там данные сначала. Ну, кстати, так по-честному можно и поставить и лямбду, наверное, для какой-нибудь милый слева тоже. Ну, Ну, в принципе, можно так сначала. Нет, ну зачем? Там не суть. ну как бы выбирается. тут без разницы. Ну, можно сначала такой случай рассмотреть, когда тут не нулевой коэффициент. Хорошо. Так, ну что, тогда у нас минус x равно лямбда 1x. Что, ну тогда либо x равен нулю, либо лямбда 1 равно минус 1. Так. Тогда y нулю по первому уравнению f. Y нулю, x, y нулю. Все, ну противоречие, противоречие, потому что здесь по уже уравнению там как бы 2 не равно нулю, грубо говоря, второму. Если лямбда минус 1, то тогда у нас 1 равно минус 2y. Тогда y равно минус 1/2. Ну то, что еще? Ну, например, еще можно другое уравнение получить 1 минус 2z, минус 1, 2x плюс 2z. Ну и получить тоже связь x и y. 1 минус. Нет, тут явно x можно получить. Равно минус 2x. X минус 1/2. Так, и что, подставить сюда надо? Что получится? Так, у нас есть y, x. У нас получится минус 1 плюс 2z равно нулю. Плюс z просто, ну. Да, плюс z. Z равно 1. Ну, можно поставить в g теперь. Это у нас как бы f. Давайте поставим в f. 1/4 плюс 1/4 минус плюс 1 плюс 2. Ну, не равно нулю. Это же вот. Так. И что? Ну теперь последнее, если совсем формально говоря, то есть теперь, когда как бы мы считали, что здесь коэффициент не 0, теперь пусть он 0. То есть 2 плюс 2z, 2y, 2x равно нулю. Y равно нулю, x равно нулю, z равно нулю. Но это тоже не решение из-за g будет. Противоречие. Вот. Ну так вот, теперь в целом все случаи разобраны. Ну, я не знаю, про конкретность это у меня, ну вот, Миша умный человек, наверное, так оно и должно быть. Но что такое, если честно, я не очень уверен. То есть, Так утверждение как бы в том, что как бы прообраз каким многообразием гладким будет или прямо ну, в принципе, голову. голоморфным, да? Да, да. То есть она вот эта теорема есть, просто нет. Вы говорите, что доказательства его мы как бы за бесплатно получаем? Ну, как бы да,
n-гламорфная. Ну, это примерно потому, что теорема обратной функции работает и в Ну, в принципе, да. n-гламорфном контексте. Ну хорошо. Просто повторить тоже кажется для контекста. Надо посмотреть, да. Надо посмотреть. Хорошо, спасибо. Да, всё, да. Так. Значит, давайте третью задачу. Можно пошло. Так, ну вот здесь у вас тут написано третья задача. Можно? Так. Распечатка. Так, третья задача, она про намотку Тора. Первый пункт, ну вообще, что такое намотка Тора. То есть это образ, какого получается отображения. Should we switch to English? I think we should. Окей. Намотка Winding. Winding Torus is the image of such map. And the first question is about alpha, which is rational number. So alpha can be presented as an irreducible fraction with m over n. So we can look at torus as a square with connected edges, opposite edges, and if we have alpha, we Of can size 1, right? yeah, there is size 1 is size 1. It's on the coordinate plane, size 1, and we can choose direction 1 alpha. Alpha is 1, and our winding looks like this on this somehow like this. So if alpha is rational and it's presented in such form, then we can see that through e to the power 2p I over n equals to 1. So this image is just a curve on torus, so it's an embedded manifold because it has topology from the torus, from the square. Every point has a neighborhood which is diffeomorphic to R. I think that's enough for a curve. I mean, curve, like in any case you get curve. Yeah, this curve does not have any intersections. In any case, it doesn't have any intersections. Yeah, okay.
Yeah, so there are two ways, I guess, how to do that, maybe more. So one is to say that you have actually kernel in this map T to this, right, in this case, which is, this kernel is actually n generated by n, right? Yeah. It's n. And so if you quotient by this kernel, you get a circle. So what you get is just the image. So it factors through the quotienting. Actually it's a map from something compact to your manifold, and it's actually an exercise in topology that it should be an embedding there. If you are mapping from compact. But you can do it like in more explicit things. So in this case, right, after you go to n, right, so you have like some fixed length here, right, and then your winding looks like this. So we just feed this length like L, right, some number of times, so it will fit in one, right, and then you have these things. So you always have between two neighbor lines, you always have this distance L. Well, distance is a little bit smaller. Well, you can it's L times alpha maybe, well, divided by alpha, something like this, right? So if you take, so you have epsilon like L times alpha, and if you just consider like any point, Yeah, we can you can like surround it with circle of the small. of the circle of radius epsilon, and your neighborhood, well, your subset will look like a slice of this circle. Yeah. So okay, this is this part. Yes. And the second part is about durational alpha. And let's prove that Windian is dense in this case. So let's take a square again. Let's take some point x, y, and I thought about the direction 1 alpha, and let's move this point to the vertical side of the square. So it will move to the point 0 y minus alpha x. And what we need to prove? We need to prove that this curve hits every ball in this square. So if you take a ball here, we can move it to this point, and we can, if this curve hits this ball, it hits this ball too. So we can think just about the balls which So the which problem have- reduces to one dimension. yeah, we reduced one-dimensional case, and then it's easy to see where all these intersections with this vertical side of the square are. They are in the points of such form. Here we'll have дробная часть. Fraction part, like this. I'm not sure. Fraction part, it's like alpha is integral part plus fraction part. So here we have fraction of 2 alpha, fraction of 3 alpha, and so on. And now we need to prove that such set made of such fractions of such numbers, fraction parts of such numbers, is dense
dense on 0 to 1, on the segments from 0 to 1. So we will use the Differential principle. Case z greater or equal 0. Okay, let's take some. Let's take some n natural and let's look at the set of segments. So we just separate our segment 0, 1 into n segments of the length 1 over n. Okay, here I from 0 to n minus 1. Now, if we take a number k greater than n and look at the set of all fraction parts from 1 to k. This set had a bigger cardinality than this one, so we can use Differential principle or Paul principle, and we can see that we have two numbers j1, j2, and let j1 be bigger than j2 such that j1 alpha and j2 alpha are in the same segment. Okay. So it's easy to see that in this case j1 minus j2 alpha is lower than 1 over n. So what's the statement you fix n? Yeah, I fix n. You take k which is greater than Yes, I take k which is greater than n. I look at the set of j alpha where j runs from 1 to k. So this set has cardinality k, this set has cardinality n. So I can take two numbers from here, such that both fraction parts are in one segment. Okay. In one segment here. So if they're in one segment here, it's easy to see that such inequality. I think it can be proved like this. Such inequality, and both numbers are in the same segment, and this segment has length 1 over n, so it's lower than 1 over n. Okay, and so what we can see now, if we fix n, and if we fix n, we can choose a big enough number nk kn such that kn alpha lower than 1 over n. Yeah, so this number is you just use- j1 minus j2. You use that alpha irrational at which at this step, right? Because like you're using that you have more points in the second set than in this first one, right? So Yeah. therefore at least 2 points should be in the same interval. Yeah. And then you can use this only in the second. Yeah. If If they don't you don't get to the same point Yeah. in this set. in any power or in Yeah. any for any j. Yeah. Okay. Okay. Yeah. I didn't tell about it. Sorry. So now it's easy to finish our proof of density. If we take some point x, we can take a ball
x minus epsilon x plus epsilon, point of the segment from 0 to 1, and we can take some n such that for some I over n, I plus 1 over n sits here. So this segment is neighborhood of x, of point x. And we can take now kn alpha, which is lower than 1 over n, and we can take this number many times to make it bigger than 1 over n and lower than 1 plus 1 over n. So we can find some number m such that m n alpha sits in such segment, and we can put m inside, so m times kn times alpha sits here, so it's in the neighborhood of x, which was chosen in the ball of diameter of radius epsilon. So its density on this line, and as I thought, we can move ball to this line, so its density in all the square, so on all the torus. So it can be an embedded manifold. as we thought. Yeah, thank you. Okay. Any? Alright, so let's do number 4 then. 4, 4, 4. Not so many people do this because it's already 4. 5. So maybe we can do. So more people did 5, so we have time maybe for one problem. I don't know. So maybe Matvey, maybe 5. I think. Sorry, I asked you to present last time, right? Yeah. Okay. Maybe. I just remembered. Then Nikolai Karenin. Okay. I think you've never been. Yeah, I've never been. Oh, okay. Then I'll ask you to do 5 then. No. Yeah. Okay, the task was to prove that the graph of a smooth map, or some sort of, yeah, some abstraction of the graph of a smooth map from M to N, where M and N are smooth manifolds, and the graph, which is the set of all pairs x f of x, where x is in M. Okay, and prove that the set is an embedded submanifold of M cross N.
case-slice criterion. Okay, and I want to construct a chart for any point x f of x, seen as a point in m times n, a chart of m times n, of course. But the first thing I do is to choose some chart on m that contains x. You can always do it. And okay, I have x, then I have f of x in n, and I can choose a chart v psi on n. Okay, and then I can take a chart that I'm going to denote this way, u times v, phi times psi. That is a smooth chart on m times n that contains our points. Okay, but we can't use our chart for case-slice condition, for checking this case-slice condition. We transform this chart into, I'll call it theta, where theta is built this way. Theta of xy is phi of x, and psi of y minus psi of composed with f of x. Correct? Oh yeah, of course, yeah. And of course, where we take theta of u times v intersect with gamma of f. This is going to be a set of points of the kind phi of x, which is a vector in R m, if m is a dimension of m, and 0 in n-dimensional coordinate space. That's why gamma of f is satisfies the case-slice condition and is an empty submanifold of the product. Any questions? Maybe little concern that theta should be diffeomorphism as well. Didn't you maybe ruin Why? the property of being diffeomorphism? I don't know. Maybe. Do we need a diffeomorphism for case-slice criterion? I mean, yeah. So you have a chart in which blah blah blah. So you have UV. Theta should be a chart. So theta should be a chart. So why is this a chart? Yes. So because you okay. Suppose we have M, a smooth manifold. Oh well, X a smooth manifold, and W chi is some smooth chart on X. Yep. And we can define a shifted chart where chi v is this map where T sub v is a parallel transport in R d maps. I'll call it K.
shouldn't. I mean, if it does not depend on x, then no questions. Problem is here, yeah? Yeah, so it does depend on, so your shift does depend on that. For example, if it's x itself, then you have zero map, right? Yeah. So maybe you, Okay. actually one can compute differential of this and see that it still is an isomorphism of linear spaces, right? Because so you have the same block, upper left block, I guess, right? And change that you do. No, I don't know. I would just check differential of this and see that it still has full rank. But that's some computations. I'm not sure. So the question is, why is this? Yeah, the question is why theta is really diffeomorphism to Lorentz. Maybe it's not diffeomorphism anymore. Maybe, yeah. In principle, you could rule diffeomorphic principle, like property, right? Okay. Yeah. So I don't know. So it's just a comment. I guess you don't have to check this now, but this is a big part that is missing here. I personally have not yet realized why this should be a diffeomorphism, why we are not satisfied with this guy being a homeomorphism. Well, first of all, the theorem that I'm using about case-wise condition says that there is a chart. So for being a chart, it's just not so a smooth chart means that it is actually smoothly compatible with the other charts, and this can ruin it. Yeah. But even homeomorphism still not so obvious that is not that is still homeomorphism. Да, мне не очевидно, что это homeomorphism. Мне кажется, что эта вещь вполне может превратиться стать неинъективной. Yeah, in principle, yeah, not clear. Тут нужно еще теорема неравной функции использоваться. Локально там все получится. Не, ну неинъективный не может стать, потому что есть, чтобы совпали первые координаты иксы должны совпасть, а чтобы Да. правые еще и y. Ну, да, хорошо. Ну, давайте посчитаем, может быть. Не, ну ладно, считать Да. не будем, но это я считаю, что как бы просто комментарий у нас закончилось. Но в принципе нет, это хорошая наверное, конструкция, просто надо проверить. По-хорошему надо проверить, что это. Ну, я просто в лоб стал делать. Вот это ускользнуло. Ну окей. Не, ну в лоб это прям придумать отображение, в смысле у вас есть как бы отображение туда, вполне себе сейчас. Сейчас, нужно просто сказать, что у вас инъективная сейчас, это под многообразие, да? Вы хотите сказать? Значит, это надо ну да. Нет, ну это хороший подход, просто надо проверить именно, что это дифеоморфизм. Что там просто какое-то преобразование этой матрицы, которое, собственно, набивает ранг. Ну,
просто посмотреть на слой нуля функции x минус f от x, что ли? Правильно? Ну, x, Y минус минус x. Это сделать в произвольном... ну локально. y равняется f от x. Локально, да, ты Y имеешь в виду? Да. В смысле, в области вот здесь, да? Да. И там... Теорема неравной функции, но просто чуть-чуть уменьшена. Ну, локально что-то. Yeah, okay, this is... Спасибо. Примерно то же самое. Ну, нет, вообще, да, наверное, то же самое получится. Ну тут мы модифицируем карту, так, чтобы прям выглядело как К сечение. Сейчас, то есть вы хотел в теореме в задаче про график применить теорему неявной функции с другой стороны, чем график. По-моему, это забавно. Что? Почему с другой стороны не Ну, понял? в смысле, сейчас, я не очень поняла, как мы хотим в задаче про график применить теорему неявной функции. У нас же уже есть неявная функция. Да, ну вот здесь вот просто вы говорите, что это прообраз нуля. Ну, чтобы обратно. Там y функции y минус f от x. Вы выбираете функцию z на n, там Что-то типа такого, да, видимо? Только в областях, да? Да. Ну, понятно, 0 у нас инверный отсюда. Я вот так обозначил, чтобы Да, отвечать. Ну, какая-то, я не знаю. И f это y. Ну и f от xy Да. равно вот этому нулю. Я уж извиняюсь, что вот это, ну... Не, вы напишите прямо, что такое f большое. Ну, в координатах, да, получается, что... Мы же вроде уже отходили. Да, может, Уже, ну... Ну, а как тогда? Не, а почему нельзя просто y минус f от x, минус f от x? В смысле, вот так прям? Ну, а здесь же у нас какие-то гладкие многообразия, нет? Да, нет, это... Нет, там же, да, ну в координатах, конечно, хорошо, да, это не имеет смысла, конечно. Не, ну, как бы, в принципе, на самом деле, как мысль, может, оттуда и пришла. Ну Можно да. так сделать. Да. Что если бы все был как простой график, обычный, что-то такое. Да. Ну вот, ну и посмотреть на... Ну, это ну, в смысле, посмотреть на прообраз. прообраз нуля. Это будет под многообразие Вот, ну, да. локальной вот этой штуки. Но у него уже есть, когда К сечение, ну, это свойство К сечения. Ну, вот. Свойство К сечения, но локально. Мы это локально можем проверить. Так, ну, вторую часть со сферой делать, нет? Или у нас ну, у нас время закончилось. Ага. Вообще, у нас до 14:11. Точно. Слушайте, я сколько? я по расписанию гружу. 10 минут. Да, окей, давайте. Да, хорошо, что у нас. Да, давайте доделаем тогда. Так, а все, никто не против, да? Продолжим. Я ничего не понимаю, что здесь произошло. Давайте повторим. Да. Мы... Ну, В смысле, с задачей или со временем? нет, С решением задачи. Нет, я говорю, что это задача. Ну, нет, давайте объясните. ну, мы хотим построить вот такую карту по, получается, вот такой карте, которая, ну, каким-то там естественным, получается, способом получилась. Просто произведение. Вот. Значит, мы, ну, а что такое тета, да, у нас? Мы, получается, рассмотрели... Так, оставим. Вот у нас тета у нас будет бить из U крест V, которая открытая в M крест N. Ну, в какой-то, там, наверное, W, да, в
Rm плюс n. Вот. Значит, да, ну вот оно написано. А мы хотим посмотреть, получается, на вот такую функцию, да? Как бы первую проекцию, что ли, получается, а вторую, то есть вот f из вот этого W в n, и f это просто вот такой, да? Вот, мы хотим проверить, будет ли, получается, наше вот это отображение. Нет, мы хотим рассмотреть теперь прообраз нуля. Сейчас, кто такой тет еще раз? Тет это вот то, что раньше определили? Сейчас, можно? Значит, во-первых, такое утверждение, что, допустим, у вас есть значит, под множество в m. M это многообразие. Вот. И есть открытое у вот здесь в n, открытое в топологии под множество. Вот утверждение, если u удовлетворяет свойства k сечения, то как бы, если для любого u удовлетворяет, значит, свойства k сечения, то и n удовлетворяет свойства k сечения. Вот мы этим пользуемся. Теперь мы берем, значит, и говорим, что хорошо, сделаем там, возьмем какие-то координаты, вот, ну там, фиксируем какую-то точку, вот, и у нас есть там ну вот, вокруг этой точки какие-то координаты. Вот. И вот это пси, это, видимо, карта там на этой v. Вот, теперь я придумываю, значит, такую функцию f, ну вот как там написано, f от x, y, да, это там, чего там, ну вот как там написано. Вот. Значит, утверждение такое, что ну вот n пересечь с v, и потом, значит, применить пси, это все равно, что, значит, прообраз f минус 1 от нуля. Значит, потом я проверяю, что вот это, что f реально 0 для него регулярное значение. Значит, вот это под многообразие в пси от v. Если 0 регулярное значение для f, да, то тогда просто вот эта штука, ну f минус 1 от нуля, да, это под многообразие в пси от v. Сейчас, а почему это равенство? Ну, просто потому что так график это именно там, где она обнуляется. Это тогда, когда у нас y равняется f от x. Ну, в том смысле, в координатах. Ну, в смысле, даже не в координатах, но чтобы вычесть, нам нужно координаты применить. Вот. Вот. Соответственно, а раз вот эта штука, это под многообразие вот здесь, вот, то значит у нее есть свойство к сечению. Значит, для любого v, ну это мой u. Значит, для любого u у меня есть свойство к сечению. Вот. То есть в локальном есть свойство к сечению, значит, но свойство, ну это значит, что и глобально. Вот.
значит, что n под многообразие m. Вот, а n это мой график как раз. Вот, хорошо, давайте про сферу. Ну, успеваем Чуть-чуть. Ну, 4 минуты. Ну, там, в принципе. Так, Ну, там общая идея просто. Да, общая идея. Ну, не знаю, я потом посмотрел, там можно было проще. Но я делал так. В общем, суть в том, что вот у нас сфера определяется как подмножество, да, в n плюс одном мерном координатном пространстве. Вот, ну и, соответственно, рассмотреть для каждой точки там, вот такие карты, что значит, пусть у нас там есть там, верхнее там полупространство, да, как бы, h плюс и это где tx из n плюс 1, что x это там больше нуля, да, ну и там если минус, то это меньше, да. Вот. А карту рассмотреть такую, да, можно, ну вот, там плюс-минус от x, вот, сопоставить вот такую, значит, все, выбросил итую точку, у меня получилось n штук, да, ну что, сечения было. Вот. А сюда, ну, кстати, блин, я лучше это одним обозначу, да, что, короче, вот так скажу, что это я УИ придумал, да, такое значение. Значит, здесь будет вот так, а сюда поставлю вот как раз вот этот, что ли. Минус, наверное, корень какой-то. Да, корень, вот когда, здесь, кстати, минус-плюс будет, плюс-минус, ну, или у меня так просто получилось. 1 минус, ну и вот так. Ну вот. И, собственно, опять на самом там графике, как раз он там зануляет. Ой, ну не на графике, в смысле, на подмножестве. Там как раз будет, что будут вот эти, а этот как раз, ну, станет просто собой. Ну и все. И УИ. Ну и получается это n сечение, да? N сечение. N слайс. Ну, идея как была такая. Ну, в принципе. Да, сейчас. Ну, тут это, конечно, все хорошо. Да, но нет, тут проще, наверное. Тут надо какие-то точки Проще выкинуть. там. Точки выкинуть, чтобы этот дифферморфизм остался, да, ну, по крайней мере, там. Ну, корень там Здесь делать, ну, я не знаю. Не надо выкидывать. То есть это в любом случае дифферморфизм. Ну, когда когда вот здесь еще не Да. пересекли. Да, то есть вы опять берете другую как бы карту, вы хотите, чтобы это реально карта была. Да. Вот. Но здесь, кстати, точки выкинуть. Вроде нет. Не, ну вот проблема только может быть там где-то, когда y 0, ну, u 0, да, все. Ну, что такое вот. А это вы просто с вашей карты выкидываете. Это как бы в вашей карте, там, где все уты, видимо, ну, как бы xi-то не является единичкой. Или минус единичкой. Что-нибудь такое. Ну, в общем, эта штука, это же просто вот это, да? Только мы. А в чем проблема, если там единичка? Там просто... Да, это просто тоже. Понимаешь, ну сейчас. Это ж вот эта штука, да? Просто. Наверное, как бы В квадрате, да? И единицы, но они. Ну, если ты можешь поменяться единицу, потому что нельзя делить цифры больше, надо их меньше. Ну, да.
Нет, хорошо. Ну, короче, идея такая, ну, Нет, тут- проблем нет. Окей. ну и вот это, в принципе, само собой, да, что мы на сферу, когда гранитную пересекаем с сферой, то у нас здесь, конечно, это просто уравнение сферы просто в другом виде. И там не полный там, а полусфера, в смысле. Вот. Ну и получаем, что это как раз вот n-slice. Ну, а проще это как? Это надо Ну, проще там что-то было с шариком, что-то такое. Не, у нас же просто есть функция, как бы берется x, берутся, Да. и берется сумма квадратов. Это функция из rn плюс 1 в r. Правильно? А сфера это просто свой нуля, ой, свой единички. Ну да. Да. Ну все, надо проверить, что в единичке у вас в единичке у вас с регулярным значением. Ну, да, там ну, дифференциал от этого взять достаточно. Да, ну я решил покачать вот это case-wise condition. Вот. Ну по-разному